O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Embarque em uma pesquisa científica em busca de provas de reencarnação. Ouça as histórias destas crianças que se lembram de uma vida passada. Histórias de vidas passadas. Everybody was asleep when the fire came. Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot. I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só um entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia, in West Africa, they've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Os casos mais convincentes vêm de uma ilha no sul do subcontinente indiano, de Sri Lanka. Sri Lanka, um lugar místico. E onde se acredita muito em reencarnação. A maioria lá é budista. Talvez uma razão por haver tantas crianças que lembram de vidas passadas. O professor Erlendur Haraldsson, da Universidade da Islândia, vai visitar seu melhor caso. Há uma década ele estuda a possibilidade de reencarnação nesta ilha. Sri Lanka is a good place to study cases of children who speak about a past life, because here you find a few cases every year. Os casos de Haraldsson são intrigantes, pois as crianças não lembram de vida de familiares, e sim da vida de estranhos. Haraldsson vai ao encontro do seu caso mais fascinante. Uma garota de nome Dilukshi.
This is a very interesting case because Diluxi was talking about memories of a previous life for almost 3 years and doing so persistently and repeating the same story over and over again. A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Tambula and there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Haraldson espera obter respostas do encontro com Diluxi. I was always interested these images or thoughts or behavioral characteristics that are sort of out of tune with their present life. How do they arise? How do they come into these children? Em um lugar não muito longe dali, um hospital nos Estados Unidos. Um homem idoso está morrendo. E um menino acredita ser este homem reencarnado. Gus é um menino normal de 6 anos. Como muitos, curte o tempo com seu pai. Come on now, throw me the ball. Throw me the ball. Mas este relacionamento é diferente. Excellent. Gus lembra que brincou com o pai em uma outra vida. Só que ele era o pai. E seu pai era seu filho. É este o caso que Jim Tucker investiga. Whenever I go to see a case, I go with a certain amount of skepticism. I never go with the assumption that this is reincarnation. And that's also the same approach that I have with the work as a whole. We're here because this is an interesting phenomenon, so we're trying to learn as much about it as possible. Catch it. Oh, good job. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. So, we were pretty puzzled about it. Um dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. And I said, "Oh, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like, just totally astounded, it just stopped me, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus sabia mais do seu avô do que deveria. São provas de reencarnação? Como as crianças se lembrariam de outra vida? O arquivo do Dr. Jim Tucker dará mais pistas.
Sri Lanka. Indo investigar alegações de reencarnação, Haroldson por fim chega à casa de Dilukshi Nisanka. Ela lembra que morreu afogada em um rio e que agora reencarnou. Dilukshi's case is one of the best, perhaps even the best, of the cases that we have studied here in Sri Lanka. These children, they are experiencing something real. It is psychologically real. They have these images of what they interpret as of a past life, and some of these are concerned with how they died in the alleged previous life. And that's usually a painful way of death. It's a violent death, unexpected death, sudden death. Ela poderia estar inventando suas histórias? If they were making up some fantasies, then one would expect them rather to make up some fantasies of a better life or something that would be of some satisfaction to them. But to think about how they died is not really a pleasurable fantasy. Para a família Nisanka, suas lembranças são dolorosas. Sempre que falam nisso, fica claro que Dilukshi não se sente parte da família. É ainda mais difícil para sua mãe. ගෙදර ඉන්නකොටත් ඉතින් සමහර වෙලාවට දමුල්ලගෙන පහන්සලගෙන ඒවා කියෙව්වා. වෙලාවකට ඉතින් මට තරහක් එනවා. මේ අඬනවා කියනවා කෑම කන්නේ නැහැ. නිදාගන්න ගියත් ඇයි නිතරම කියනකොට ඉතින් එනවනේ එපා වෙනලයි මේවා එකක්. ඉතින් එහෙම හිතෙනවා වෙලාවකට. මොකද්ද මේ කරදරේ කියනවා හිතෙනවා. Could you tell us what it is that she still remembers? එල කණ්ඩලම එල නානවා රෙදි හොදනවා පාලමක් වගේ දාලා තිබුණා ඒකෙන් තමයි ඉතින් එහා මෙහා යන්නේ එක එක ඉතින් බඩු තියලා යාළුවොත් ඉතින් නම් සහෝදරයොත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් කන්නේ මගේ හිතට ආවා මේ ඉන්න අම්මයි තාත්තයි මගේ නෙමෙයි කියලා. මගේ නෙමෙයි මේ ඉන්නයි මගේ නෙමෙයි කියලා හිතුණා. අර ඒගොල්ලෝ කොච්චර කළත් අරට වැඩිය මට මේගොල්ලෝ ආදරේ නැහැ කියලා හිතුණා. මේ මට අර ආත්ම තිබුණු මතකයයි දැන් මේ බඩුයි මම වෙනස් බඩු තිබුණේ. ඉතින් මට ඉතින් හිතන්නවා මේ මගේ අය නෙමෙයි මම මෙහාට අර අම්මලා දීලා වෙන්න ඇති කියලා. Significa que as lembranças são reais para Dilukshi. The day I died, I went to the stream to swim with a friend of mine. And then somebody pushed me. I was in the water when I died. A professora Karen Gale estuda a memória humana há mais de 20 anos. Há muito para se aprender sobre a memória, mas há algumas bases estabelecidas. Memory is a re-evoking of an experience, in the most simple terms. So if you have an experience, it's activating specific circuits in your brain. If you then have a memory of that event, those same circuits are being reactivated.
So essentially, it's replaying the experience without the experience occurring. Até seres menos complexos como ratos têm memórias. Gale fez a curva de aprendizagem de ratos e os faz lembrar de objetos pondo comida embaixo. Uma memória positiva. O rato logo descobre onde está a comida. Mas sua pesquisa também mostra que memórias negativas têm um impacto ainda maior. Explica por que crianças que lembram de outras vidas têm lembranças tão vivas da sua morte. Traumatic memories are very often connected with emotions. And those emotions are going to include fear and anxiety. Those emotions are very much related to the function of the limbic system, the emotional brain, so to speak. Our nervous system has to experience something in order for it to be remembered, but it doesn't have to be actually a real-world experience. Significa que as crianças talvez não tenham realmente morrido em outra vida. Pode ser só imaginação. Recently, brain imaging has demonstrated that imagining a scene or actually looking at a picture of the place, the activity pattern is amazingly similar in the two situations. And here's an example. The top row are slices of brains that have been imaged of subjects that are actually perceiving a location in space. And the bottom row is the same subjects and their activity pattern when they're just imagining the same image. And the pattern that you see comparing each subject, image, perception, real perception, is almost indistinguishable in terms of the pattern of activity. Imaginação ou realidade? A pergunta continua. Como a memória passa de um para outro após a morte? If death means that the brain has no electrical activity, and if the brain is dead, so are the memories. If the brain is dead, the memories die with it. Mas e quando uma criança lembra de uma outra vida, embora os cientistas modernos não julguem possível? When I was Grandpa Augie, I died in the hospital. When I went to heaven, God gave me a card. Everybody with a card like that is allowed to come back. I want it to come back. A casa dos Ortega, no Colorado. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Gus diz ter vivido antes como seu avô. And how about your grandmother? Yeah. And were you a little boy when you were doing that, or was that when you were big? That was when you were big? Gus diz a verdade? Tucker não tem como saber. Por isso, os dados cruciais vêm dos pais. Jim entrevista Kathy e Ron Ortega. É rotina. And when was the next time that he said something that suggested he had information, that he knew things about your dad? Gus said, I had a sister, but she died. She's a fish now. And we said, she's a fish? What do you mean? What happened? And he said, well, some bad guys hurt her. Mm-hmm. And that really
made me stop, because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister, and she indeed was murdered, and she was thrown into San Francisco Bay. Segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber? I really hadn't thought of reincarnation or even putting that word in connection with what was happening. I wasn't brought up, with learning about reincarnation. I was brought up Southern Baptist, and certainly did not hear about reincarnation. If you had told me that a year ago, yeah, right. You've come back. But, now, anything can happen. Yeah, anything.